Hi guys! Ako si Chris and welcome again sa Korean with Chris. Kung bago ka pa lang sa channel ko, gumagawa ako ng mga video tutorials about learning the Korean language. And kung interesado kang matuto, para sa'yo ang video na to. Isa sa mga paraan para mabilis matuto ng ibang lengguwahe ay to learn as many vocabularies as you can sa target language na gusto mong matutunan. So in this video, we will be learning pretty random words na nasa ating paligid lang. To start, magsisimula tayo sa pinto. Pinto in Korean is moon. 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 Pinto. Moon. And if you're going to open it, 열다. To open is 열다 or 열어요. 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 To open, 열어요. And then, punta na naman tayo sa aming sala. Kahit makalat guys, pagpasensyahan nyo na. So, sala in Korean is 거실. 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 Sala or living room. 거실. 거실. And sa ating sala, meron tayong sofa. Sofa in Korean is sofa. 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 Kasi sa Korean, wala silang letter F. Ang meron lang sa kanila ay P sound. Ayan. So, sofa in Korean is sofa. Sofa. And then tayo ay uupo sa ating sofa. To sit down is 앉다. 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 Or 앉아요. 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 To sit down. And then, may mesa tayo sa harap ng ating sofa. Ang tawag dito ay takja. 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 And then, dito, meron din tayong ref. So, refrigerator in Korean is 냉장고. 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 냉장고 or refrigerator. Ito guys, pag may bata talaga sa bahay, sobrang kalat talaga. So ayan, mga gamit ng baby ko. Yan, laruan. Laruan in Korean is 장난감. 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 장난감 or laruan. Dahil magsa-summer na, nalabas na yung electric fan. Ayan, sobrang init na ng panahon. So, electric fan in Korean is 선풍기. 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 So, ayan, meron siyang mesh para safe kasi nga dahil may bata, nilagyan namin. 선풍기. And then, punta na naman tayo sa ilaw. Ilaw in Korean is 불. 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 Ilaw. And then, meron din tayong orasan. Orasan in Korean is 시계.
시계, 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 orasan, 시계, 시계, 시계. Itour ko din kayo sa aming CR, guys. CR in Korean is 화장실, 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 화장실. So, tingnan natin anong meron dito. 화장실. Siyempre, may inidoro. In Korean is 변기, 변기, 변기. Inidoro in Korean is 변기. Tapos dyan yung shower. To take a bath in Korean is 목욕, 목욕. And then, after magmugyok, meron tayong dry기, 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 dry기. Lalo na pag winter, kailangan talaga mag-dry ng buhok. Dry기. And then, suklay. Meron din tayong suklay. In Korean is 머리핏, 머리핏, 머리핏. And then, dito, meron tayong toothpaste. Toothpaste in Korean is 치약, 치약. Yung laman pala ng box na nasa taas ay toothbrush. So, toothbrush in Korean is 칫솔. 칫솔. Nakat ko kasi yung video na naka-open siya. So, ayan. 칫솔. Toothbrush is 칫솔. Meron din tayong salamin. Salamin in Korean is 거울. 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 Salamin. So, pagbuksan mo yan siya, meron tayong mga tuwalya. So, tuwalya or towel in Korean is sugon. 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 Sugon, towel or tuwalya. Toilet paper is 휴지. 휴지. 휴지, toilet paper. And then yan, hand washi. Nakasulat hand washi. Hand washi. Hand wash. And then, punta na naman tayo sa kwarto. Kwarto in Korean is bang. 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 Kwarto. Bang. Tapos dito sa kwarto namin, may mga libro ng baby ko. So, libro in Korean is 책. 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 Libro. 책. Tapos yung shelf niya, shelf in Korean is 책장. 책장. And then, bed in Korean is 침대. 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 Bed. 침대. And then, syempre, meron din tayong kumot. So, kumot in Korean is 이불. 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 kumot. And then, unan is 베개. 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 unan. And then, meron din tayong closet. Closet in Korean is 옷장. 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 closet. 옷장.
And then, damit in Korean is 옷. 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 Damit. And konti lang yung mga damit ko, guys. Pang summer. Yan lang siya. Hanger is 옷걸이. 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 Hanger. 옷걸이. 옷걸이. Hanger. And then, meron tayong drawer. Drawer in Korean is 서랍. 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 Drawer. 서랍. Eto guys, pag may bata talaga sa bahay, kailangan talaga ng ganito kasi mga sensitive yan sila sa ingay. So, kailangan ng ganito. Mat. 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 So, Konglish siya ng mat, di ba? Yung in English is mat. Tapos sa Korean, bali Konglish. Kung meron tayong Taglish, meron din silang Konglish. Korean English. So, mat. 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 And then, 가방. 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 Bag in Korean is 가방. 가방. Bag. 가방. And then, ito is 모자. 모자. Sombrero in Korean is 모자. 모자. And then, ito naman, jacket in Korean is 잠바. 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 잠바, 잠바. 잠바, 잠바. 잠바, jacket. 잠바. Ito naman, sapatos in Korean is 신발. 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 신발, sapatos. 신발. 신발, sapatos. Ito naman guys is payong. Payong in Korean is usan. Usan. Usan, payong. Ayan. Ito yung payong na pang-ulan, yung andon. Payong na pang-ulan. Kasi meron yan silang payong na para sa ulan at saka para lang sa yung mainit na araw. Ayan. Ito yung ano namin. 신발장. 신발장. Or shoe rack. 신발장. And may mga sapatos. So that's it guys. Thank you so much for watching. And if you like this video, please click like and subscribe na din and click the bell icon para lagi kang updated every time may bago tayong video. So thank you so much for watching. Bye! See you in my next video. Annyeong!